Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Praya Bhutade Srimate Bhaktivedanta Swami Nityanandane. Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachadane Nirvashesha Shunyavani Paschatadesha Tarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Dvaita Gadadhar Sri Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam, 11, chapter 17, verse 38. That's right, Maharaj. Yes. Gṛhaṁ vanam vopaviśet pravrajet dvijottamaḥ āśramād gacchen nānyathāmat-paraś. A brahmacārī desiring to fulfill his material desires should live at home with his family, and a householder who is eager to purify his consciousness should enter the forest, whereas a purified brāhmaṇa should accept the renounced order of life. One who is not surrendered to me should move progressively from one ashram to another, never acting otherwise. Report. Those who are not surrendered devotees of the Lord must rigidly observe regulations governing one's rise social status. There are 4 social divisions of life. Sannyas, one who wants to fulfill material desires, should become an ordinary householder, establish a comfortable residence, and maintain his family. One desiring to accelerate the process of purification may give up his home and business and live in a sacred place with his wife, as indicated here by the word vanam, forest. There are many sacred forests in India meant for this purpose, such as Vrindavan and Mayapur. The word dvijottamaḥ indicates dvijas, or initiated in the Gayatri mantra. But the brahmana is the dvija-uttamaḥ, or the highest among those who have received a second birth. It is recommended that a purified brahmana take to the renounced order of life, giving up further contact with his so-called wife. The brahmana is specifically mentioned here since kshatriyas and vaishyas were not to take the renounced order of life. Even so, there are many stories in the Bhagavatam where Brahmins retire with their aristocratic wives to force to practice the austerities of vanaprastha and thus accelerate the process of purification. The brahmanas, however, may directly accept the renounced order of life. The words āśramāt, āśramam, gacchet indicates that one may progressively move from brahmacārī life to grihastha life to vanaprastha life and then to sannyas. The words āśramām emphasize that one should never remain without an authorized social status, nor should one go backwards, falling down from a higher position. Those who are not surrendered devotees of the Lord must richly observe such injunctions, for otherwise they will quickly become degraded, and their sins will place them outside the bounds of authorized human civilization. Lord Krishna emphasizes here that a non-devotee must rigidly observe the rituals and regulations of Vedic social divisions, whereas the Lord's pure devotees engage 24 hours a day in the Lord's mission. Transcendental to such divisions, if however one performs illicit activities on the spectrum of transcendental Vedic social divisions, one is revealed to be a materialistic neophyte and not an advanced Lord. As devotee who remains aloof from material sense purification, not bound by the Vedic social divisions. Thus, even a householder may live very austerely, traveling a pitching Christian consciousness away from home, and even a sannyasi may sometimes engage women in devotional service of Lord Krishna. The most advanced devotees cannot be restricted by rituals and regulations of Varnashrama system. And they move freely Godhead. Amat-paraḥ.
indicates a pure devotee of the Lord who always keeps the Lord fixed in his heart and consciousness. One who falls down to become a victim of sense gratification is not fully established on the platform of amat-paraḥ and should rigidly observe the social divisions and regulations to remain steady on the platform of pious human life. So here we have what happens after the brahmacārī completes his studies. பிரம்மச்சாரி வாழ்க்கைக்கு அப்புறம் என்ன நடப்பது என்பதை பார்க்கின்றோம். So generally he can become a grihasta. பொதுவாக அவர்கள் கிரகஸ்த வாழ்வை ஏற்றுக்கொள்வார்கள். And then the grihastas they can become vanaprasthas. அதற்கு பின்பு வானப்பிரஸ்த வாழ்க்கையை மேற்கொள்வார்கள். And the brahmanas can become sannyasis. பிராமணர்கள் சந்நியாச வாழ்க்கையை கூட எடுத்துக்கொள்வார்கள். So in this way, as is mentioned in the purport, one should always have some sort of āśramam. ஆகவே இந்த பதத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டபடி ஒவ்வொருவரும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஆசிரமத்தில் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். I would suppose the only person without an ashram would be the child before he goes to the gurukul. அதே சமயத்தில் குழந்தைகள் பிறந்தவர்கள் குருகுலத்துக்கு கூட செல்கிறார்கள். So in this way, one progresses from one ashram to the other. So இவ்விதமாக ஒவ்வொருவரும் ஒரு ஆசிரமத்திலிருந்து மற்றொரு ஆசிரமத்திற்கு படிப்படியாக முன்னேறி செல்கிறார்கள். But then we will have a brahmacārī who remains a brahmacārī all his life, so he doesn't progress to grihasta, vanaprastha, sannyas. அதே சமயத்தில் சிலர் பிரம்மச்சாரிகளாகவே எப்பொழுதுமே இருக்கிறார்கள், அவர்கள் வேறு ஆசிரமத்திற்கு செல்வதில்லை. But then of course the brahmacārī also may take sannyas. அதே சமயத்தில் பிரம்மச்சாரிகள் நேரடியாக சன்னியாச வாழ்க்கையை ஏற்றுக்கொள்வதை பார்க்கிறோம். The grihasta may remain a grihasta his whole life. He may take vanaprastha. கிரகஸ்தர்கள் கிரகஸ்த வாழ்க்கையில் இருந்து கொண்டு பின்பு வானப்பிரஸ்தத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். And if he's a brahmana, then he may take sannyas. பிராமணர்களாக இருக்கும் பட்சத்தில் அவர்கள் சன்னியாசத்தையும் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். So in this way, one should be in some ashram, and one can progress from ashram to ashram as well. நாம் இதில் பார்க்க வேண்டியது ஒவ்வொருவரும் ஒரு ஆசிரமத்தில் இருக்க வேண்டும், பின்பு ஒரு ஆசிரமத்திலிருந்து படிப்படியாக முன்னேறி செல்ல வேண்டும். So the idea here, the concept behind this is that one should gradually become detached from life, material life. இதில் புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டிய விஷயம், ஒவ்வொருத்தரும் தனது பற்றுதலிலிருந்து படிப்படியாக விலக வேண்டும். And therefore, in the beginning, from the age of 5 onwards, one practices brahmacārī, which is a type of renunciation. ஆகவே 5 வயது குழந்தைகளாக இருக்கும் நேரத்திலிருந்தே அவர்கள் கடுமையான விரதங்களை பயிற்சிக்கப்படுகிறார்கள். And which should also have spiritual education. அவர்களுக்கு ஆன்மீக கல்வி போதிக்கப்படுகிறது. Along with that, one can also get material education. அதன் கூடவே பௌதிக கல்வியும் கற்பிக்கப்படுகிறது. If one becomes a grihasta, as I said, mainly most people are sudras, so then they wouldn't participate at all. So only the vaishyas, kshatriyas, and brahmanas become brahmacāris, then they become grihastas. And all of these sudras, so the is grihasta. வைசியர்கள், சத்திரிகள், பிராமணர்கள் ஆகியோர் குருகுலத்திற்கு சென்று பயின்று பின்பு கிரகஸ்தராய் பின்பு படிப்படியாக ஆசிரமத்திற்கு மேலான ஆசிரமத்திற்கு செல்கிறார்கள். அதே சமயத்தில் சூத்திரர்கள் அவர்கள் வெறும் கிரகஸ்த ஆசிரமத்தை மட்டுமே ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். This means that most people do have quite a lot of material attachment. இதிலிருந்து நாம் பார்க்க வேண்டியது, பெரும்பாலான மக்கள் இந்த பௌதிக பற்றுதலில் அதிகமாக ஈடுபட்டு இருக்கிறார்கள். And therefore they're advised to get married and raise a family, have a job, etc. ஆகவே அவர்களுக்கு கல்யாணம் செய்து கொண்டு ஏதாச்சும் ஒரு தொழிலை ஏற்றுக்கொள்ளுமாறு பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. But grihasta means
they do follow rules. ஆனால் கிரகஸ்தர் என்றால் அதில் சட்டதிட்டங்கள் இருக்கின்றது. Where do they get the rules from? இந்த சட்டதிட்டங்கள் எங்கிருந்து வருகின்றன? So as a brahmacārī, they learned all the rules. ஒரு பிரம்மச்சாரியாக இருக்கும் பொழுது அவர்கள் அனைத்து சட்டங்களையும் தெரிந்து கொள்கிறார்கள். So what they learned in brahmacārī life becomes practice in grihasta life. இவர்கள் பிரம்மச்சாரியாக இருக்கும்போது கற்றுக்கொண்ட விஷயங்களை கிரகஸ்தராக ஆகும்போது பயன்படுத்துகிறார்கள். And all of these rules are to restrict enjoyment. இந்த அனைத்து விதமான சட்டதிட்டங்களும் பௌதிக இன்பத்தை கட்டுக்குள் வைத்துக் கொள்வதற்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. And thus it is that the real grihasta is also a brahmacārī because he has the brahmacārī learning in conduct. ஆகவேதான் ஒரு கிரகஸ்தர் ஒரு பிரம்மச்சாரியை போலவே வாழ்க்கையை நடத்துகிறார். So the grihasta gets married, he gets children, raises a family. கிரகஸ்தர்கள் கல்யாணம் செய்து கொண்டு குடும்பத்தை பராமரித்து குழந்தைகளை பெற்றுக்கொள்கிறார்கள். Then he gets his children married. அதன் பின்பு அவருடைய குழந்தைகளையும் கல்யாணம் செய்து வைக்கிறார்கள். And what does he do? அவர்கள் பின்பு என்ன செய்கிறார்கள்? So the scriptures say when your hair is getting gray or when your children have children, in other words, you have grandchildren, then it's time to leave the house. ஆகவேதான் சாஸ்திரங்கள் சொல்கின்றது நமது முடி வெள்ளையாகும் பொழுது அல்லது நமது குழந்தைகளுக்கு கல்யாணம் ஆகும் தருவாயில் அவர்கள் அந்த வீட்டை விட்டு வெளியேறுமாறு பரிந்துரைக்கிறது. Because that's a little bit sudden, the husband and wife go together. ஆனால் அவர் தனது மனைவியுடன் செல்லலாம். So they practice vanaprastha. கணவனும் மனைவியாக வானப்பிரஸ்த வாழ்க்கையை மேற்கொள்கிறார்கள். Vanaprastha literally means marching off to the forest. வானப்பிரஸ்தா என்றால் அது வனத்தில் நடக்கக்கூடிய வாழ்க்கை. This will later be described here, but the emphasis in vanaprastha life is austerity. ஆனால் இந்த வானப்பிரஸ்த வாழ்க்கையில் குறிப்பாக தவ வாழ்க்கை முதன்மைப்படுத்தப்படுகிறது. So one must give up all the attachments that one had in grihasta life. ஒருவர் தனது கிரகஸ்த வாழ்க்கையில் இருக்கும் பொழுது உள்ள அனைத்து பற்றுதல்களையும் படிப்படியாக இதில் அவர் விட்டுவிட வேண்டும். By this time, of course, the person is quite old, over 60 years old. இந்த வானப்பிரஸ்த வாழ்க்கையின் போது அந்த கிரகஸ்தன் கிட்டத்தட்ட வயதான நிலையில் வந்து விடுகிறார். So it's also natural as one ages, one should become more detached. வயது ஆக அவர்களிடம் பற்றுதலின்மையும் படிப்படியாக வளர்ந்து கொண்டே இருக்கும். And if he's a brahmana, then he can renounce the wife with sannyas. பிராமணராக இருக்கும் பட்சத்தில் அவர் தனது மனைவியை தியாகம் செய்து சன்னியாச வாழ்க்கையை மேற்கொள்கிறார்கள். So the prime activity of the sannyasi is to meditate on Vishnu. இந்த சன்னியாச வாழ்க்கையினுடைய பிரதானமான செயல் பகவான் விஷ்ணுவை தியானம் செய்வது. After he's given up all of his household attachments as a vanaprastha, then he's qualified for sannyas. இந்த வானப்பிரஸ்த வாழ்க்கையை மேற்கொண்டு அதில் தேர்ச்சி பெற்ற பின்பு அவர்கள் சன்னியாச வாழ்க்கையை மேற்கொள்கிறார்கள். And if sannyasi, then he gets qualified for liberation. பின்பு இந்த சன்னியாச வாழ்க்கையை திறம்பட செய்ததற்கு பின்பு அவர்கள் விடுதலை அடைவதற்கு தகுதி பெறுகிறார்கள். So therefore, in this way, there's arrangement within Varnashram society for liberation. இவ்விதமாக இந்த வர்ணாசிரம முறை விடுதலையை நோக்கி அழைத்து செல்கிறது. But it is a little rare because it's only for the brahmanas and only for the brahmana who takes sannyas. So that's very rare. அதனால் பிராமணர்கள் மட்டுமே சன்னியாசம் எடுத்துக்கொள்வது என்பது மிகவும் அரிதாக பார்க்கப்படுகிறது இப்பொழுது தற்காலத்தில். It's rare not because they don't want to give liberation to everybody, but because they're not qualified. இதில் நாம் மிகவும் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது அவர்கள் தகுதி இல்லாமல் இருப்பதே இதற்கு காரணம். So therefore, liberation is rare because few people are qualified for it.
ஆகவே தான் இந்த விடுதலை என்பது மிகவும் அரிதாக காணப்படுகிறது. ஏனென்றால் அதற்கு தகுதியை வளர்த்துக் கொள்பவர்கள் மிகவும் அரிதாக இருக்கிறார்கள். So in this way, we see that the whole system of Varnashrama is geared towards renunciation, but gradually. ஆகவே தான் இந்த வர்ணாசிரம துறை படிப்படியாக துறவை அடிப்படையாக வைத்திருக்கின்றது. So the majority of the population doesn't even think of liberation. That's the Sudras. They don't even get Vedic education. பெரும்பாலான மக்கள் விடுதலை விரும்புகிறார்கள், ஆனால் அவர்களுக்கு அடிப்படையான அந்த வேத ஞானம் கூட இருப்பதில்லை. They just stay as grihastas. அவர்கள் எப்பொழுதும் கிரகஸ்த வாழ்க்கையிலே இருக்கின்றார்கள். So that is not some sort of prejudice or lack of full rights. It's because they have no interest in it and therefore they're not qualified for liberation. இதற்கு உண்மையான காரணம் அவர்களுக்கு எந்த விதமான விருப்பமும் இல்லை, அதனால் அவர்கள் தகுதியை வளர்த்துக் கொள்வதில்லை. And then the Vaishyas and Kshatriyas, they can go to the Gurukul for some time, so they get a little bit of spiritual inclination out of that, little guidance. இந்த வைசியர்களும் சத்திரியர்களும் குருகுலத்திற்கு செல்வதன் காரணத்தினால் அவருக்கு கொஞ்சம் ஆன்மீக ஞானம் இருக்கின்றது. However, it's the brahmanas who make a speciality of learning and teaching and implementing the Vedas. அதே சமயத்தில் இந்த பிராமணர்கள் அதை முறையாக கற்றுக்கொண்டதால் அவர்கள் அதை பயிற்சி செய்து பிறருக்கு உபதேசம் செய்கிறார்கள். They're responsible for maintaining the spiritual goal of that society. அவருடைய முக்கியமான கடமை இந்த வர்ணாசிரம முறையை எல்லோரும் பின்பற்றும் மாதிரி ஆன காரியங்களை செய்ய வேண்டும். So I mentioned the other day that when the society system declines, then the upper classes exploit the lower classes. வேற ஒரு வகுப்பில் நான் சொல்லியிருக்கின்றேன், இந்த மேலே உள்ள மக்கள் குறிப்பாக உயர்ந்த வர்ணத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் கீழே உள்ள மக்களை சுரண்டுவதையும் பார்க்கின்றோம். So when that spiritual goal is lost, that means the brahmanas don't have a spiritual goal anymore and they don't teach the kshatriyas. That is when we get all the disturbances arising in that system. ஆகவே இந்த வர்ணாசிரம முறையில் பிராமணர்கள் தங்களது கடமையை புரிந்து கொள்ளாத பட்சத்தில், அதை உணராத பட்சத்தில் அவர்கள் இந்த சத்திரியர்களுக்கு முறையான உபதேசம் செய்வதில்லை. ஆகவே நாம் இப்பொழுது பார்க்கின்றோம் முழு அமைப்பும் குழப்பமாக இருக்கின்றது. So it is a system that requires maintenance. Everybody has to be qualified and in their place. ஆகவே நாம் முக்கியமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டியது, ஒவ்வொரு ஆசிரமத்திலும் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு நபர்களும் அவர்களுடைய கடமையை சரியாக செய்ய வேண்டும். And then the kshatriyas are there to make sure everything is in place. சத்திரியர்கள் எல்லாம் முறையாக சென்று கொண்டிருக்கின்றா என்பதை கவனிக்க வேண்டும். But then the kshatriya is limited because he cannot do anything to the brahmana. ஆனால் சத்திரியருக்கும் கூட ஒரு கட்டுப்பாடு இருக்கின்றது. அவர்கள் பிராமணர்களை எந்த விதத்திலும் கட்டுப்படுத்த முடியாது. So the brahmana is the most powerful member of the society. இந்த பிராமணர்கள் இந்த அமைப்பில் மிகவும் சக்தி வாய்ந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள். So if brahmanas become corrupted, then that's the end of that system. இந்த பிராமணர்கள் தங்களது கடமையை செய்த பட்சத்தில் இந்த அமைப்பு நடைமுறை இல்லாமல் போகின்றது. So the exception to this is the devotee. இதில் விதிவிலக்கு பக்தர்கள். So the devotee, to some degree, but he's not so obliged to follow all the rules in the same way. இந்த பக்தர்கள் இந்த வர்ணாசிரம தர்மத்திற்கு எந்தவித உட்பட்டு இருப்பதில்லை. But he may do so to set a good example for others. அதே நேரத்தில் அவர்கள் உலகத்திற்கு ஒரு உதாரணமாக இருந்து காட்ட செய்கிறார்கள். So we have an example, for instance, of Ambarish. உதாரணத்திற்கு நாம் அம்பரீஷ மகாராஜை பார்க்கின்றோம். He was a great kshatriya, but he was also a devotee. அவர் ஒரு நல்ல அரசர், அதே சமயத்தில் ஒரு நல்ல பக்தராகவும் இருக்கின்றார். Consequently, he was not much interested in his kshatriya duties. அதே சமயத்தில் அவர் அரசாங்க காரியத்தில் அந்த அளவுக்கு ஈடுபாடு இல்லாமலும் இருந்தார். And he spent all his time cleaning the temple, worshiping, and doing service for the Lord.
அவருடைய பெரும்பாலான நேரம் அவர் ஆலயத்தை சுத்தம் செய்வதிலும் பகவானை வழிபடுவதிலும் ஈடுபடுத்திக் கொண்டிருந்தார். But he made sure that his ministers and others, they took up responsibilities and fulfilled all of his duties. ஆனால் அதே சமயத்தில் அவருக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய மந்திரிகள் தங்களது பொறுப்புகளை சரிவர செய்யும்படி பார்த்துக் கொண்டார். Then there's another type of person who simply rejects the whole system. அதே சமயத்தில் வேறு சில உதாரணங்களை பார்க்கின்றோம். அவர்கள் இவை எல்லாவற்றையும் நிராகரித்ததை பார்க்கின்றோம். So we get a person like Jadabharat. உதாரணத்திற்கு ஜடபரதர். They have no ashram and no varna. அவருக்கு எந்த விதமான ஆசிரமமோ இல்ல வர்ணமோ கிடையாது. And the reason is they're completely dedicated to the Lord. காரணம் அவர் தன்னை 100% பகவானின் சேவையில் ஈடுபடுத்திக் கொண்டார். So we have the two types of devotees, those who follow the rules to some degree and those that reject them completely. ஆகவே இரண்டு உதாரணத்தை பார்த்தோம். ஒரு உதாரணத்தில் அவர் முழுமையாக புறக்கணித்து விட்டார். இன்னொரு உதாரணத்தில் அவர் ஓரளவுக்கு இதை பின்பற்றினார். But we should not consider the one who rejects everything as superior to the one who follows the Varnashrama. ஆகவே இந்த அமைப்பை முழுமையாக புறக்கணித்தவர் மிக உயர்ந்தவர் என்று நாம் புரிந்து கொள்ளக்கூடாது. They're both recognized as great devotees. இந்த இரண்டு பக்தர்களுமே ஒரு தகுதி வாய்ந்த பக்தராகவே நாம் பார்க்க வேண்டும். However, if one tries to reject everything but one is not qualified, then this is a big disturbance. அதே சமயத்தில் இவை எல்லாவற்றையும் புறக்கணித்துவிட்டு அதே சமயத்தில் எந்தவித தகுதியும் இல்லாதவர்கள் மிகவும் குழப்பத்தை ஏற்படுத்துவார்கள். So therefore only those the most qualified can take that step of renouncing everything. ஆகவே முழுமையாக தகுதி அடைந்த ஒரு நபர் இவற்றை புறக்கணிக்கலாம். Hare Krishna. Hare. Maharaj, today being the disappearance day of Srila Gaur Kishore Das Babaji, spiritual master of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj, would you like to speak a few words on his glorification? Actually, we don't know so much about his life. கௌர் கிஷோர் தாஸ் பாபாஜியுடைய பாராட்டை பற்றி எனக்கு அவ்வளவு அதிகமாக தெரியாது. He himself didn't speak about it, obviously. அவரை பற்றி அதிகமாக பேசவில்லை. But we do know he was a great devotee. ஆனால் நம் எல்லோருக்கும் தெரியும் அவர் மிக உயர்ந்த ஒரு பக்தர். And of course, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur took him as his Diksha Guru. பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி மகாராஜ் அவரை தனது தீக்ஷா குருவாக ஏற்றுக்கொண்டார். So apparently he was born in somewhere in Firozpur, which is now Bangladesh. அவர் பங்களாதேஷ் இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய இந்த பங்களாதேஷில் அவர் பிறந்தார். He came from a Vaishya family. அவர் ஒரு வைஷ்ய சமூகத்தில் இருந்து வந்தவர். When his wife died, he went off to Vrindavan. அவர் மனைவி இறந்ததற்கு பின்பு அவர் விருந்தாவனத்தில் வந்து வசித்து வந்தார். And he was well known in Vrindavan as a great Babaji. அவர் விருந்தாவனத்தில் ஒரு சிறந்த பாபாஜியாக அறியப்பட்டார். He also took guidance from Jagannath Das Babaji. அவர் ஜெகநாத் தாஸ் பாபாஜி மகாராஜிடம் இருந்து ஆலோசனை பெற்றுக் கொண்டிருந்தார். So he stayed in Vrindavan for quite a time. அவர் விருந்தாவனத்தில் மிக அதிக காலமாக வசித்து வந்து கொண்டிருந்தார். And then he came to Navadvip. பின்பு நவதீபம் வந்தார். And that's where Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur took his initiation from him. அதனால்தான் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி அவரிடமிருந்து அந்த இடத்தில் நவதீபில் தீட்சை பெற்றுக் கொண்டார். So he was very, very famous for his renunciation. அவர் தனது துறவு வாழ்க்கைக்கு மிகவும் பிரசித்தி பெற்றவர். And because of that, people would try to worship him. ஆகவே அவரை பொதுமக்கள் வழிபாட்டுக்குரியவராக ஏற்றுக்கொண்டார்கள். But he would not accept that worship. ஆனால் அந்த விதமான வழிபாட்டை அவர் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. So very, very famous for his detachment from everything. Sorry, Maharaj?
very famous for his detachment. அவர் தனது பற்றின்மைக்கு மிகவும் பிரசித்தி பெற்றவர். For clothing, he would take the cloth and the bodies floating down the Ganga. அவரது தனது உடலில் மண்ணை பூசிக்கொண்டவர். And for food, he would collect some rice and then get some salt and chilies and eat that. சாதத்தில் கூட மிளகாயையும் உப்பையும் அதிகமாக சேர்த்துக்கொண்டு சாப்பிடுவார். Though famous for that austerity, actually, for us, he is famous for his great devotion. அவர் இந்த தவ வாழ்க்கைக்கு மிகவும் பிரசித்தி பெற்றவராக இருந்தாலும் அதே சமயத்தில் அவர் பகவானிடம் தூய அன்புடன் பக்தியுடன் இருந்தார். So in this way, he was always absorbed thinking of the pastimes of Radha and Krishna. அவர் முழுக்க முழுக்க ராதா கிருஷ்ணனுடைய லீலையில் மூழ்கி இருந்தார். And though doesn't look like he was that learned, actually he had great realization. பார்ப்பதற்கு அவர் படித்தவர் போல் தோன்றாவிட்டாலும் கூட ஆனால் அவர் இந்த ஆன்மீகத்தில் மிக உயர்ந்த ஞானத்தை பெற்றவராக இருந்தார். He would often come to meet Bhaktivinoda Thakur. அவர் அடிக்கடி பக்திவினோத் தாகூர் மகாராஜிடம் வருவார். And he would come to his house and hear the Bhagavatam. அவரிடமிருந்து பாகவதத்தை கேட்பதில் மிகவும் ஆர்வமாக இருந்தார். He couldn't read and write. அவரால் எழுதவோ படிக்கவோ முடியாது. But he was very learned. ஆனால் அதே சமயத்தில் அவர் மிகவும் கற்றறிந்தவராக காணப்பட்டார். His only possessions were some tulsi beads. அவருடைய இருக்கக்கூடிய ஒரே சொத்து துளசி மாலை மட்டுமே. He had beads around his neck and beads in his hand. அவருடைய கழுத்தில் துளசி மாலை இருந்தது, கையில் துளசி மாலை இருந்தது. So he had no house. அவருக்கு வீடு கூட கிடையாது. No food. உணவும் கிடையாது. No clothing. உடலில் ஆடையும் கூட கிடையாது. He would simply concentrate on the Supreme Lord and chant the names of the Lord. எப்பொழுதும் பகவானை தியானம் செய்து கொண்டு அவரது நாமத்தை உச்சரிப்பதிலே இருந்தார். Thank you, Maharaj. Srinath Prabhu, there is some background coming on your side. Yeah, I understand, Prabhu. My place is like that. Okay, no problem. I think we'll. The first one, Maharaj's question is, why was actually sannyasa prohibited in our sampradaya? We also see that, before Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur introduced sannyasa, it was not much prevalent, Maharaj. And there's also famous verse that, out of the 5 things, sannyasa is also prohibited in Kali Yuga. So two parts, Maharaj. Why was actually sannyasa prohibited in Kali Yuga? Was that because people were not qualified? The second part is, how is a tridandi sannyas different from a traditional sannyas? Maharaj, இரண்டு கேள்விகள். இந்த கலியுகத்தில் சந்நியாசம் ஏன் தடை செய்யப்பட்டிருக்கின்றது? மற்றொன்று, இந்த திரிதண்டி சந்நியாசிக்கும் மற்ற சந்நியாசிக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன? Well, sannyasa was not forbidden in our sampradaya. Lord Chaitanya took it. Then we have someone like Prabodhananda Saraswati also. But we say it wasn't, actually probably wasn't very current in upper Indian Bengal, especially at that time. உண்மையில் சன்னியாச வாழ்க்கை முழுவதுமாக புறக்கணிக்கப்படவில்லை. ஏனென்றால் சைத்தன்ய மகாபிரபுவே சன்னியாச வாழ்க்கை மேற்கொண்டிருக்கின்றார். As far as the forbidden in Kali Yuga, one of the reasons, of course, is since the Varnashrams are not operating properly, then there are very, very people, brahmanas, who are qualified. இந்த கலியுகத்தில் இந்த அமைப்புகள் மிக சரியாக இல்லாத காரணத்தினால் இந்த சந்நியாச வாழ்க்கை என்பது அவ்வளவாக சிபாரிசு செய்யப்படவில்லை. What was the other question? How is a tridandi sannyas different from a traditional sannyas?
Oh, well, I guess we can say there's two types of sannyas. The sannyas, the Vaishnava sannyas. Tridandi sannyasi என்பவர்கள் the Vaishnava sannyasiகள். And the Ekadanda would be the Mayavad sannyas. ஏகதண்டி சன்னியாசி எடுத்துக்கொள்பவர்கள் மாயாவாதிகள். So obviously in Mayavad everything is one. மாயாவாதம் என்பது அனைத்தும் ஒன்றே என்றே குறிப்பது. But in our philosophy we have Jiva, Krishna, etc. So we don't have oneness. நமது சம்பிரதாயத்தில் ஜீவன்கள் பகவான் இரண்டிற்கும் வேறுபாடு உண்டு. However, I do think that the Madhvas take Ekadanda sannyas. அதே சமயத்தில் இந்த மத்வ சம்பிரதாயத்தில் ஏகதண்ட சன்னியாசம் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். The Sri Vaishnavas I think is Tridandi. ஸ்ரீ சம்பிரதாயத்தில் திரிதண்டி சன்னியாசம் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். And I think Vallabhas don't have sannyas at all. There's some வல்லப சம்பிரதாயத்தில் இந்த சன்னியாசம் ஏற்றுக்கொள்வதை நாம் பார்ப்பதில்லை. To this point, Maharaj, I see here two questions. One is that, as you mentioned, the sannyas tradition was not current in our sampradaya, but then we see that in ISKCON and also Gaudiya Math, sampradaya were giving sannyasis. We're giving sannyas to many of them. The question was, why was that? And then brahmanas can take sannyas, but we see that Srila Prabhupada gave sannyas to those who were not born in brahmanas family, Maharaj. So these two parts, if you can kindly clarify. சன்னியாச வாழ்க்கை என்பது தடை செய்யப்பட்டிருந்தாலும் இந்த கலியுகத்தில், ஆனால் நாம் இஸ்கானில் பார்க்கின்றோம் இந்த சன்னியாச வாழ்க்கையை மேற்கொள்பவர்களை நாம் பார்க்கின்றோம். அதே சமயத்தில் பிராமணர்கள் மட்டுமே சன்னியாசம் எடுத்துக்கொள்வது போல் இங்கு சொல்லப்படுகின்றது. ஆனால் நாம் பிராமணர் அல்லாதவர்களையும் சன்னியாசம் கொடுக்கின்றோம். இதற்கான காரணம் என்ன? As I said, it wasn't forbidden in the Gaudiya Sampradaya, just not current, but Lord Chaitanya took sannyas even from a so-called Mayavadi. So Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur also decided to take sannyas, and the reason is the same as Lord Chaitanya, for preaching. பகவான் சைத்தன்யர் மாயாவத சன்னியாசிடமிருந்து தீட்சை கொண்டதை நாம் பார்க்கின்றோம். அதே சமயத்தில் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் பிரச்சார நோக்கத்திற்காக சன்னியாசம் எடுத்துக்கொண்டதையும் நாம் பார்க்கின்றோம். So it gives some recognition to the person and to the group, the organization. இந்த சன்னியாச வாழ்க்கை என்பது அவர்களுக்கு ஒரு அங்கீகாரமாகவும் அது பிரச்சாரத்திற்கு பயன்படுவதாகவும் அமைகின்றது. However, that is according to the situation, social situation at that time. சமூகத்தின் சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப இது முடிவு செய்யப்படுகின்றது. Some say that it was influenced by the fact that the Ramakrishna mission has also established a sannyas order. I don't know. And ராமகிருஷ்ண இயக்கத்திலும் கூட நாம் இந்த சன்னியாச வாழ்க்கையை ஏற்றுக்கொள்வர்களை நாம் பார்க்கின்றோம். So perhaps Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur borrowed the idea from them. பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூரிடமிருந்து கூட அவர் அந்த ராமகிருஷ்ண மடத்தை பற்றி ஒரு நல்ல அபிப்பிராயம் இருக்கின்றது. Whether or not in ISKCON, in the modern world, especially in the Western world, it is practical, that is another question. இது இஸ்கானிலோ அல்லது வெளிநாட்டுக்கள் பக்தர்கள் மத்தியில் இது நடைமுறையில் இருப்பது என்பது வேறு விஷயம். In other words, in the Western world, they don't know what sannyas is, so it's not a vehicle for preaching. இந்த மேற்கத்திய நாடுகளில் இந்த சன்னியாசத்தை பற்றியான ஞானம் இருப்பதில்லை. So therefore, it's a convenient for preaching. ஆகவே இது ஒரு பிரச்சாரத்திற்கு ஏற்ற வகையிலே நாம் பார்க்கின்றோம். Maharaj, you spoke about vanaprasthas. I was just wondering that even today, going to forest is not even easily accessible. There are not many forests also easily available nearby. So from that point of view, Maharaj, somebody who's actually a grahastha, and actually, let's say, after some time, the husband and wife, they dedicate themselves just for preaching and traveling across the world, which means that they're actually detached from the material life and they're trying to spread Krishna consciousness. Is that as good as vanaprasthas? மகாராஜ், இன்றைய காலகட்டத்தில் வனங்களை நாம் பார்ப்பதே கடினமாக இருக்கின்றது. இந்த சூழ்நிலையில் ஒருவர் வனத்திற்கு சென்று ஆசிரமத்தை பயில்வது என்பது முடியாத காரியம். ஆனால் அதே சமயத்தில் பல பக்தர்கள்
தனது கணவன் மனைவியாக அவர்கள் பிரச்சாரத்தில் முழுமையாக ஈடுபட்டிருக்கின்றார்கள். இதை வானப்பிரஸ்தத்திற்கு சமமாக கருத முடியுமா? If we look at the ashramas that are now practiced in ISKCON, they are quite different from what we see in the Bhagavatam. All of them. நாம் இப்பொழுது இஸ்கானில் பயிற்சி செய்யக்கூடிய முறை இந்த பாகவதத்தில் கூறப்பட்டிருக்கிற முறையில் ஒத்திருப்பதில்லை. So the brahmacārī is not doing the same thing anymore. இந்த பாகவதத்தில் கூறப்பட்டிருக்கிற முறைப்படி பிரம்மச்சாரிகள் செய்வதை நாம் பார்ப்பதில்லை. They spend a lot of time going out preaching. ஆனால் பிரச்சாரம் செய்வதை நாம் பார்க்கின்றோம். The grihastas are not following their occupational duties anymore. கிரகஸ்தர்கள் தங்களது சொந்த குணத்திற்கு ஏற்ற தொழிலை பார்ப்பதையும் நாம் பார்ப்பதில்லை. And the sannyasis also are not in the cave or in the forest anymore. அதே சமயத்தில் சன்னியாசம் எடுத்துக்கொண்டவர்கள் வனத்திலோ இல்ல குகையிலோ வாழ்வதையும் நாம் பார்ப்பதில்லை. Similarly, the vanaprasa is supposed to wear bark cloth and live in the forest and eat roots and fruits. Probably you can't do that either. அதே சமயத்தில் வானப்பிரஸ்தத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் வனத்திற்கு சென்று பழங்களை சாப்பிட்டு கொண்டு தங்கள் வாழ்க்கையை நடத்துவதில்லை. So what we can do, of course, is serve Krishna and Lord Chaitanya and at least follow the concept, the general concept of becoming more detached from material life and becoming more absorbed in Krishna. ஆகவே நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது நாம் மிக அதிகமான நேரத்திற்கு பகவானை வழிபடுவதிலும் சைத்தன்ய மகாபிரபுவிடம் பற்றுதல் கொள்வதிலும் பற்றுதல் இல்லாத வாழ்க்கையை ஏற்றுக்கொள்வதிலும் நாம் கவனம் செலுத்த வேண்டும். Maharaj, I'm not sure if this question was answered. Please oblige. Brahmanas are the ones who are supposed to take sannyas, but then we see Srila Prabhupada gave sannyas to those who did not come from Brahmanas. They were not born in Brahmanical families, Maharaj. Oh, well, as we see, everybody becomes a Brahmana when you get your dictionary anyway. So the whole idea of Brahmana is completely different. யார் தீட்சை பெற்றிருக்கிறாரோ அவர்கள் பிராமணரை காட்டும் உயர்ந்தவர்கள். Thank you. One second, Maharaj. There are a few more questions here. Yeah. Why Varnashrama is considered as it manifested from Krishna's eternal energy, Bahiranga Shakti, though its goal is to establish spiritual qualities for the mass of people through its ashram niyamas, which seems spiritual, Antaranga Shakti. Okay, the question is, why is Varnashram considered an external while it's actually the goal is internal, being the spiritual goal? வர்ணாசிரம் என்பது ஏன் வெளிப்புறமாக கருதப்படுகின்றது, ஆனால் அதன் நோக்கம் உண்மையில் விஸ்மை அடைபடி இருக்கின்றது. Well, of course, we have the two types of Varnashram. Those for the people that aren't interested in spiritual life, so they just go on and become a Sudra or a Vaishya and work at their job, etc. And they may also recognize the Lord a little bit. So that's largely influenced by the gunas of material nature. இந்த வர்ணாசிரம அமைப்பில் இந்த குணத்தின் அடிப்படையில் அவர்கள் குணத்தின் அடிப்படையில் இருப்பவர்களுக்காக அவர்கள் படிப்படியாக பக்தி தேவைக்கு வருவதற்காக அமைக்கப்பட்டது. So in that there's a little bhakti, the little bit of bhakti is near guna, but the rest has gunas. So ஆகவே இதில் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவிற்கு பக்தி இருக்கின்றது. Of course, they're trying to lead the people up to sattva. இந்த முறை அவர்கள் சத்துவகுணத்திற்கு வரும் அளவிற்கு உதவி செய்கின்றது. And of course, sattva guna leads to liberation. இந்த சத்துவகுணத்திற்கு வந்த பின்பு அவர்கள் விடுதலை அடைவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கின்றது. But largely, it is all headed towards sattva guna. பொதுவாக இது ஒருவரை சத்துவகுணத்திற்கு அழைத்து செல்கின்றது. In that sense, it's material. அது அந்த விதத்தில் பார்க்கும்போது இது பௌதீகமே. Maharaj, I just mentioned there is no pure Varnashrama anymore existing in this modern world. So can we say whatever is the customized rules which we are deriving from Varnashrama, should that be considered now and become angas of bhakti, because that kind of helps you in progressing on the spiritual goal? நாம் இப்பொழுது வர்ணாசிரம முறைகள் முறையாக இருப்பதை பார்ப்பதில்லை. ஆனால் அந்த வர்ணாசிரம முறையிலிருந்து வரக்கூடிய சட்டதிட்டங்களை
ஏற்றுக்கொள்வது பக்தியில் முன்னேறுவதற்கு உதவிகரமாக இருப்பதால் அதை எந்த முறையில் நாம் பார்ப்பது? We can consider them secondary angas of bhakti. இது பக்தியினுடைய உப அங்கமாக நாம் பார்க்க வேண்டும். Or we can say sangha siddha bhakti. Sorry, Maharaj? Sangha siddha bhakti. Sangha siddhi bhakti. Which means it becomes bhakti by association with bhakti. அதாவது இது பக்தியினுடன் தொடர்பு கொள்வதால் பக்தியாக ஆகின்றது. Whereas hearing and chanting by their nature are bhakti. ஆனால் கேட்பதும் உச்சரிப்பதும் உண்மையான பக்தியாக பார்க்கின்றோம். I think we have covered all the questions on the Zoom and on YouTube, Maharaj. Thank you so much for your time. Dandat pranam, Hare Krishna. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, Vanaswami Maharaj ki jai, Premanande, Hari Hari Bol. Hare Krishna. Thank you so much, devotees, for your questions. Only one observation is that I see some questions which were probably more on the topic of Gaur Kishore Das Babaji's disappearance. I think that was a secondary topic. Our topic was main on the Srimad Bhagavatam's, the Varnashram system and the conduct of brahmacārī. So please request devotees to keep the questions towards that topic. Srinath Prabhu? Hare Krishna. பக்தர்கள் இந்த வர்ணாசிரம முறைக்கு